Welcome back to quadratic equations. So last video we were doing VSAQ questions. So akkada 13th question దగ్గర ఆపేసాం. So we'll continue from there. So the 14th question is given. Prove that the roots of x minus a into x minus b is equal to h square are always real. Right. So we'll do this. So మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ఏంటి? Given x minus a into x minus b is equal to h square. ఇప్పుడు ఇది స్టాండర్డ్ ఫామ్లో ఉందా అంటే లేదు. సి వాట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్? ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు 0. ఈ ఫామ్లో అది లేదు. సో విల్ కన్వర్ట్ ఇట్, రైట్? సో విల్ మల్టిప్లై. ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ఇస్ ఎక్స్ స్క్వేర్, ఎక్స్ ఇంటూ బి ఇస్ మైనస్ బిఎక్స్, మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎక్స్ ఇస్ మైనస్ ఏఎక్స్, మైనస్ ఏ ఇంటూ మైనస్ బి ఇస్ ప్లస్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ స్క్వేర్. సో రైట్ సైడ్లో ఉన్న హెచ్ స్క్వేర్ని లెఫ్ట్ సైడ్కి షిఫ్ట్ చేయండి. సో దట్ విల్ బి ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ బిఎక్స్ minus ax plus ab minus h square is equal to 0. Okay. Now what we'll do is, in these two terms x is common, so please take out x common. So you will be left with b plus a. And ఇవి రెండు కాన్స్టెంట్స్ కాబట్టి ఒక సింగిల్ బ్రాకెట్లో రాసేసుకోండి. ab minus h square is equal to 0. Now I'll write it as x square minus a plus b into x plus ab minus h square is equal to 0. Okay. Now this is in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. If you compare these two, వీటిని కంపేర్ చేస్తే ఏ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది బేటా? 1. సి ఏ అంటే ఏంటి? కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్. ఇక్కడ ఏం లేదంటే 1. ఓకే. అండ్ వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ బి? మైనస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి. అండ్ వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సి? ద కాన్స్టెంట్ ఏబి మైనస్ హెచ్ స్క్వేర్. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు వాడు ఏమంటున్నాడు క్వశ్చన్లో? ప్రూవ్ దట్ ది రూట్స్ ఆఫ్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఆర్ ఆల్వేస్ రియల్ అంటున్నాడు. సో ఇక్కడ మనం ఏం అప్లై చేయాలి అంటే డిస్క్రిమినెంట్ కాన్సెప్ట్కి వెళ్ళాలి. డిస్క్రిమినెంట్. సో డిస్క్రిమినెంట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము? నేచర్ ఆఫ్ ది రూట్స్ ఫైండ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. మీరు 10th క్లాస్లో కూడా ఆల్రెడీ చదువుకొని ఉంటారు. ఓకే. సో నేచర్ ఆఫ్ ది రూట్స్ ఫైండ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఆల్వేస్ రియల్ అన్నాడు. ఆ పదం గుర్తుపెట్టుకోండి, అక్కడ రియల్ అనేది ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. ఓకే. సో హీ ఈజ్ సేయింగ్ ద రూట్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ రియల్. ఓకే. ఇప్పుడు డిస్క్రిమినెంట్లో 3 డిఫరెంట్ కండిషన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి బీ స్క్వేర్ మైనస్ 4ac ఈక్వల్ టు 0, ఇంకొకటి బీ స్క్వేర్ మైనస్ 4ac గ్రేటర్ దాన్ 0, ఇంకొకటి బీ స్క్వేర్ మైనస్ 4ac లెస్ దాన్ 0. ఓకే. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ పక్కన రాస్తాను. బీ స్క్వేర్ మైనస్ 4ac ఈక్వల్ టు 0 అంటే రూట్స్ ఏముంటాయి? రియల్ అండ్ ఈక్వల్. బీ స్క్వేర్ మైనస్ 4ac గ్రేటర్ దాన్ 0 అంటే రూట్స్ ఎలా ఉంటాయి? రియల్ అండ్ డిస్టింక్ట్. డిస్టింక్ట్ అంటే 2 డిఫరెంట్ వస్తాయి. బీ స్క్వేర్ మైనస్ 4ac లెస్ దాన్ 0 అంటే నో రియల్ రూట్స్. నో రియల్ రూట్స్. సో దీంతో మనకు పని లేదు, కొట్టేద్దాం. రైట్. ఎందుకు పని లేదు అంటే అక్కడ రియల్ రూట్సే లేవు. సో దాంతో అది తీసుకొని మనం చేసేది ఏం లేదు. ఇప్పుడు రియల్ అనే పదం ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. సో ఇప్పుడు ఈ 2 కండిషన్స్ని నేను ఏం చేస్తాను అంటే మిక్స్ చేస్తా, క్లబ్ చేస్తా. సో అప్పుడు ఏమొస్తుంది? బీ స్క్వేర్ మైనస్ 4ac, ఫస్ట్ కండిషన్ ఏమో ఈక్వల్ టు 0, సెకండ్ కండిషన్ గ్రేటర్ దెన్ 0. అవి రెండు కలిపితే గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. ఇది నేను ప్రూవ్ చేయాలి. అర్థమైందా? సో బేసిక్గా డిస్క్రిమినెంట్ వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అంటే ఐదర్ పాజిటివ్ రావాలి లేదా 0 రావాలి. ఓకే, విల్ డూ దట్. సో ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ, బి వాల్యూ, సి వాల్యూ అన్నీ ఉన్నాయి కదా మన దగ్గర. సో విల్ సబ్స్టిట్యూట్ దట్. సి వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ బి? మైనస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 4 ఇంటూ వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ? 1. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సి? ఏబి మైనస్ హెచ్ స్క్వేర్. ఓకే. సో విల్ సింప్లిఫై దిస్. ఇప్పుడు దీన్ని స్క్వేరింగ్ చేసేస్తే మైనస్ సైన్ వెళ్ళిపోతుంది. సో దట్ విల్ బి ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్, ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab minus 4 into ab is 4ab minus into minus plus 4 into h square. Okay. So now, so a square plus b square ఇక్కడ plus 2ab minus 4ab ఏమవుతుంది? that will be minus 2ab plus 4h square. Okay. సో ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ 3 టర్మ్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. a square plus b square minus 2ab can be written as a minus b whole square and this last term can be written as 2h whole square. ఓకేనా? ఇప్పుడు కొంచెం కామన్ సెన్స్ అప్లై చేద్దాం. సి
ఫస్ట్ బ్రాకెట్లో a మైనస్ b ఉంది, సెకండ్ బ్రాకెట్లో 2h ఉంది. ఇప్పుడు a వాల్యూ, b వాల్యూ, h వాల్యూ ఏంటో మనకు అవసరం లేదు. కానీ పైన ఏముంది, రెండింటికి పవర్స్ ఏంటి, స్క్వేర్. ఓకే, బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ పవర్ స్క్వేర్. ఇప్పుడు స్క్వేర్ అంటే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 నిన్ను స్క్వేర్ చేయి 1 వస్తుంది, -1ని స్క్వేర్ చేయి స్టిల్ 1 వస్తుంది. సో నువ్వు పాజిటివ్ వాల్యూని స్క్వేర్ చేస్తే పాజిటివ్ వస్తుంది, నెగిటివ్ వాల్యూని స్క్వేర్ చేసినా పాజిటివ్ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఆ లెక్కలో చూసుకుంటే దిస్ ఇస్ పాజిటివ్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో పాజిటివ్. సో అసలు నీకు నెగిటివ్ వచ్చే ఛాన్సే లేదు. ఓకేనా, సో నెగిటివ్ వాల్యూ అనేది వచ్చే ఛాన్సే లేదు. రైట్, ఒక నిమిషం, ఇక్కడ నేను రాసుకుంటా, b² - 4ac. రైట్, ఓకే. సో నెగిటివ్ వచ్చే ఛాన్సే లేదు మనకి. సో 0 రావచ్చు, 0 ఇప్పుడు అన్ని a వాల్యూ, b వాల్యూ, h వాల్యూ అన్ని 0 అయితే 0 రావచ్చు, అది వేరే విషయం. ఓకే, సో ఫైనల్లీ నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నా అంటే b² - 4ac is either greater or equal to 0. Therefore, the roots are always real. Okay, right. So the next question is given. Find all the numbers which exceed their square root by 12. So that is the condition. Okay, we'll do this. So this is a pretty simple one. So find all the numbers which exceed their square root by 12 అన్నాడు. So we don't know what the numbers are, so we'll assume something. So let the number be x. ఇప్పుడు what is the condition? So ఆ numbers అన్నీ ఎలా ఉన్నాయి అంటే find all the numbers which exceed their square root by 12 అంటే నెంబర్ ఉంది, స్క్వేర్ రూట్ ఉంది, it is exceeding the square root by 12 అంటే +12 అంటే the number is equal to the root of itself +12. అదనమాట లాజిక్, అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ యూజ్ చేసి మనం x ఏంటో ఫైండ్ చేద్దాం. సో వాట్ విల్ డూ ఇస్ విల్ బ్రింగ్ ద 12 to left hand side. So that will be x - 12 is equal to root x. Now squaring on both sides, so that will be x - 12 whole square is equal to root x whole square. So ikkada square and root cancel. Okay, so x - 12 whole square, that is a - b whole square, a square plus b square minus 2ab is equal to x. Okay, so once again I am bringing the x to the left hand side. So appudu quadratic equation em vastundi, x square minus 24x minus x plus 144 is equal to 0. So this will be x square minus 25x plus 144 is equal to 0. Okay, so ఇప్పుడు మనం దీని రూట్స్ ఫైండ్ చేయాలి. సో విల్ యూ స్ప్లిటింగ్ ద మిడిల్ టర్మ్. సో 144x² ఎలా స్ప్లిట్ చేస్తానంటే -16x and -9x. Okay, so that will be x² minus 16x minus 9x plus 144 is equal to 0. So ఈ ఫస్ట్ 2 terms and the next 2 termsలో ఏం కామన్ ఉందో చూసుకోవాలి. In the first 2 terms x is common, so that will be x minus 16, and here 9 is common, that will be x minus 16 is equal to 0. So x minus 16 కామన్ తీసేసుకోండి. సో అప్పుడు విల్ బి లెఫ్ట్ విత్, ఇక్కడ ఏముంది x, ఇక్కడ ఏం మిగిలింది -9 is equal to 0. So x minus 16 is equal to 0 and x minus 9 is equal to 0. ఓకేనా, సో x equal to 16 and x equal to 9, 2 వాల్యూస్ వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో ఆన్సర్ ఏది మనం చెక్ చేసుకోవాలి. వాడు ఇచ్చిన కండిషన్ ఏంటి క్వశ్చన్ ప్రకారం, రైట్ ద కండిషన్ హియర్, x is equal to root x plus 12 అన్నాడు. సో విల్ సబ్స్టిట్యూట్ దీస్ 2 వాల్యూస్ అండ్ చెక్ విచ్ ఇస్ సాటిస్ఫైయింగ్. సో ఇప్పుడు ఇఫ్ x is equal to 16, I'll substitute this. 16 is equal to root 16 plus 12 అవుతుందా కాదా? If x is equal to 9, 9 is equal to root 9 plus 12 అవుతుందా కాదా? ఓకే, సో 16 is equal to root 16 is 4 plus 12. 16 is equal to 16. This is okay. And 9 is equal to 3 plus 12. 9 is not equal to 50. So you are not supposed to take this value. So మనకు వచ్చిన ఫైనల్ ఆన్సర్ ఏంటి ఇప్పుడు? సో x equal to 16. This is your final answer. Okay, right.
Okay, so the next question is prove that there is a unique pair of consecutive positive odd integers such that the sum of their squares is 290. Okay, right, we'll do this. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, ప్రూవ్ దట్ దెర్ ఇస్ ఎ యూనిక్ పేర్ ఆఫ్ కాన్సిక్యూటివ్ పాజిటివ్ ఆడ్ ఇంటిజర్స్. కాన్సిక్యూటివ్ అంటే ఏంటి, పక్క పక్కన ఉన్నవి. ఓకే, కాన్సిక్యూటివ్ అంటే ఇప్పుడు ఆడ్ ఇంటిజర్స్, ఇప్పుడు ఆడ్ నెంబర్స్ ఎలా ఉంటాయి, 1 3 5 7 సో ఆన్. ఇప్పుడు నువ్వు 3 7 తీసుకొని వాటిని కాన్సిక్యూటివ్ అంటావా అంటే కాదు, అవి ఆడ్ నెంబర్స్ బట్ దే ఆర్ నాట్ కాన్సిక్యూటివ్ బికాస్ పక్క పక్కన లేవు, మధ్యలో 5 మిస్సింగ్. ఇప్పుడు 3, 5 ఉంది, దీస్ ఆర్ కాన్సిక్యూటివ్. 1, 3 ఉంది, దీస్ ఆర్ కాన్సిక్యూటివ్. 5, 7 ఉంది, దీస్ ఆర్ కాన్సిక్యూటివ్ అండ్ సో ఆన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ 2 పాజిటివ్ ఆడ్ ఇంటిజర్స్ సచ్ దట్ the sum of their squares is 290 and we have to find them. Right, we'll do this. So let the consecutive positive odd integers be x comma x plus 2. ఓకేనా? సో నేను ఎందుకు x comma x plus 2 తీసుకుంటున్నా అంటే ఇప్పుడు xలో 1 పెట్టావు అనుకో, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, 1 + 2 3 వస్తుంది, అంతే కదా. సో పక్క పక్కన ఉన్న ఆడ్ నెంబర్స్, సో వాటిని జనరలైజ్ చేసి నేను ఆ ఫామ్లో రాస్తున్నా. ఓకే, రైట్, విల్ డూ దిస్. ఇప్పుడు వాడు ఇచ్చిన కండిషన్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ అకార్డింగ్ టు ద క్వశ్చన్, ద సమ్ ఆఫ్ దేర్ స్క్వేర్స్ ఈజ్ 290 అంటే x స్క్వేర్ x + 2 స్క్వేర్ ఈ రెండింటి సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 290 అంటున్నాడు, అది లెక్క. ఓకే, సమ్ ఆఫ్ దేర్ స్క్వేర్స్ ఈజ్ 290 అంటే వాటిని స్క్వేర్ చేసి యాడ్ చేస్తే 290 వస్తుంది. సో విల్ డూ దిస్. సో x స్క్వేర్ ప్లస్ దిస్ ఇస్ a + b హోల్ స్క్వేర్, సో a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab అండ్ 290ని కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ షిఫ్ట్ చేసేద్దాం. సో దిస్ విల్ బి -290 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, చలో. సో x స్క్వేర్ ప్లస్ x స్క్వేర్ ఇస్ 2x స్క్వేర్ ప్లస్ 4x 4 - 290 దట్ విల్ బి -280, 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న అన్ని ఈవెన్ నెంబర్సే కాబట్టి ఐ టేక్ 2 కామన్, ఐ విల్ గెట్ x స్క్వేర్ ప్లస్ 2x -143 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఈ 2ని పంపించేస్తున్నా, సో దట్ విల్ బి 0. సో x స్క్వేర్ ప్లస్ 2x -143 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో నౌ దిస్ ఈజ్ అ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. దీని రూట్స్ మనం ఫైండ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఐ యూస్ స్ప్లిట్టింగ్ ద మిడిల్ టర్మ్. సో -143 x స్క్వేర్ వచ్చింది. సో 143ని ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ 13 × 11. సో 13 × 11 అంటే -13x plus 13x minus 11x. So 13 minus 11 is 2. Okay. So this will be x square plus 13x minus 11x minus 143 is equal to 0. See, నేను మీకు ఇక్కడ స్ప్లిట్టింగ్ ద మిడిల్ టర్మ్ రాకపోతే యూ గైస్ కెన్ యూస్ దిస్ ఫార్ములా ఆల్సో. -b + or -√b² - 4ac/2a ఉంది కదా, ఇది కూడా మీరు వాడుకోవచ్చు. ఓకే, అంటే నాకు కొన్ని ఇట్లా సింపుల్ ఈక్వేషన్స్కి స్ప్లిట్టింగ్ ద మిడిల్ టర్మ్ ఈజీ అనిపిస్తుంది. సో రైట్, సో విల్ డూ దిస్. సో నౌ ఇన్ ద ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్ అండ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 2 టర్మ్స్ ఏం కామన్ ఉందో చూసుకోవాలి. ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్లో x కామన్ ఉంది, సో దట్ విల్ బి x + 13. అండ్ నెక్స్ట్ 2 టర్మ్స్లో 11 తీసేస్తే దట్ విల్ బి వన్స్ అగైన్ x + 13. ఇక్కడ x + 13 కామన్ ఉంది, సో x + 13 తీసేస్తే ఇక్కడ ఏం మిగులుతుంది, ఇక్కడ x మిగిలింది అండ్ ఇక్కడ -11 మిగిలింది. సో ఐల్ రైట్ దట్. సో నౌ 2 పాసిబిలిటీస్, x + 13 = 0 అండ్ x - 11 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో x -13 అండ్ x = 11. ఈ రెండిట్లో ఏది తీసుకోవాలిరా బాబు అంటే ఇది తీసుకోకూడదు, ఇది తీసుకోవాలి. బికాస్ క్వశ్చన్లో ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ మెన్షన్డ్ దట్ పాజిటివ్ ఆడ్ ఇంటిజర్స్ అన్నాడు. ఓకే, సో 11 is odd number and it is also positive. Okay na? So your answer is x = 11 is the required number. Okay, right. Okay, so the 17th question is, if alpha and beta are the roots of the equation ax² + bx + c = 0, then form a quadratic equation whose roots are p alpha and p beta, where p is a real number in the terms of a, b, c, p. Okay, చేద్దాం. ఫస్ట్ సమ్ చేసే కంటే ముందు మీకు ఫార్ములా చెప్తా.
ఇప్పుడు ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్కి 2 రూట్స్ ఉంటాయి కదా. ఓకే, సో ఇఫ్ ఆల్ఫా అండ్ బీటా ఆర్ ది రూట్స్ ఆఫ్ a quadratic equation, then అప్పుడు ఆ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది తెలుసా? x² మైనస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దిస్ ఈజ్ అ ఫార్ములా. ఓకే, ఈ ఫార్ములా ఎప్పుడు వాడతారంటే రూట్స్ ఇచ్చి ఈక్వేషన్ కనుక్కోమన్నప్పుడు. ఓకేనా, మళ్ళీ చెప్తున్నా, రూట్స్ ఇచ్చి ఈక్వేషన్ కనుక్కోమన్నప్పుడు దిస్ ఇస్ ది ఫార్ములా. ఓకే, క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్లో 2 రూట్స్ ఇచ్చి ఈక్వేషన్ ఏంటో కనుక్కోమన్నప్పుడు ఈ ఫార్ములా యూస్ చేయాలి. రైట్, ఇది కాసేపు పక్కన పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు సమ్ముకు వద్దాం. సో విల్ బ్రేక్ ఇట్ డౌన్ సింప్లీ. ఫస్ట్ వాడు ఏమంటున్నాడు? ఆల్ఫా అండ్ బీటా ఆర్ రూట్స్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్. ఓకే, ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు. గివెన్ ax² plus bx plus c equal to 0. Alpha and beta are the roots. ఈ ఈక్వేషన్కి. రైట్, ఇప్పుడు మనకి సమ్ ఆఫ్ రూట్స్కి ఒక ఫార్ములా ఉంది. వాట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ రూట్స్ ఫార్ములా? ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు -b/a. అండ్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ అనదర్ ఫార్ములా ఫర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ రూట్స్. సో ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ రూట్స్ ఫార్ములా ఏంటి? ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు c/a. ఇవి కూడా పక్కన పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు లెట్ us గో ఫర్దర్. ఇప్పుడు ఏం కావాలి? దెన్ ఫార్మ్ ఏ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. ఇక్కడ నుంచి చూడండి. దెన్ ఫార్మ్ ఏ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ హూజ్ రూట్స్ ఆర్ p ఆల్ఫా అండ్ p బీటా. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు ఒక ఈక్వేషన్ కావాలి. ఐ వాంట్ అన్ ఈక్వేషన్ అంటే ఆబ్వియస్లీ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషనే బాబు. సో ఐ వాంట్ అన్ ఈక్వేషన్ whose roots are p alpha and p beta. ఓకే, ఉల్టా ఇప్పుడు చూడండి, p alpha and p beta అనేవి రూట్స్. ఇప్పుడు నాకు ఈక్వేషన్ కావాలి. సో ఇప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పిన ఫార్ములా ఉంది కదా, అది రాసుకుంటా ఫస్ట్. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా? x² మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు ఆల్ఫా బదులు పి ఆల్ఫా ఉంది, బీటా బదులు పి బీటా ఉంది. రెండు తీసుకెళ్ళి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో అప్పుడు ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది? x² మైనస్ పి ఆల్ఫా ప్లస్ పి బీటా ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ పి ఆల్ఫా ఇంటూ పి బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు ఇక్కడ పి కామన్ తీయచ్చు కదా, ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఇక్కడ p ఇంటూ పి, దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి p². ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా విల్ బి ఆల్ఫా బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అంటే సమ్ ఆఫ్ రూట్స్, ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా అంటే ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ రూట్స్. సమ్ ఆఫ్ రూట్స్ ఫార్ములా ఏంటి? ఇందాకే రాసాం, -b/a. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ రూట్స్ ఫార్ములా ఏంటి? అది కూడా ఇందాకే రాసాం, c/a. సో ఇప్పుడు ఆ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. x² మైనస్ p ఇంటూ -b/a ఎక్స్ ప్లస్ p² ఇంటూ c/a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. నౌ x² minus into minus plus pbx/a plus p²c/a is equal to 0. Now if you are taking LCM, the answer is going to be ax² plus pbx plus p²c/a is equal to 0. ఇప్పుడు ఈ కింద ఉన్న a ని ఇటు పంపించేస్తే 0 అయిపోతుంది. సో ద ఫైనల్ ఆన్సర్ is ax² plus pbx plus p²c is equal to 0. This is the quadratic equation in terms of a, b, c, p. అర్థమైందా? రైట్.